Հայաստանի ապագան, որ մենք այսօր պետք է կառուցենք եւ կառուցում ենք, ոչ միայն առօրյա մեր գործունեությունն է, այլ պետք է դեպի ապագան նայենք, հետեւաբար նախապատրաստենք մեր հայրենիքը, մեր արտադրությունը, մեր գործունեությունը, լինի դա ցանկացած ոլորտում, ինչպիսին է այն լինելու 10-ից 10, 20-30 տարի հետո։ Որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք, պետք է մի րոպե մտովի պատկերացնենք, թե աշխարհը որտեղ կգտնվի 20-30 տարի հետո։ Լավագույն ձևը հասկանալու, թե աշխարհը որտեղ կգտնվի 20-30 տարի հետո, աշխարհի լավագույն մասնակիցներին հրավիրելն է Հայաստան, ճիշտ է։ Մարդիկ, որոնք հասկանում են քաղաքականությունից, կարող են կանխագուշակել, մարդիկ, որոնք հասկանում են տեխնոլոգիայից, տեխնոլոգիական մեծ ընկերությունների ներկայացուցիչները, որոնց հետ կարող են խոսել ապագայի մասին, եւ մարդիկ, որոնք ներկայացնում են այսօրվա ժամանակակից գիտությունը։ Եվ իրականում պետք չունենք հազարավոր մարդկանց հրավիրել, պետք է հրավիրենք լավագույնների։ Այսօրվա այս փոքր կոնֆերանսում ներկա են աշխարհի լավագույն մասնագետները, որոնք զբաղվում են մաթեմատիկական մոդելավորման, այսինքն արհեստական բանականության ուղեղով եւ էվոլյուցիայով։ Թվում է թե ինչ կապ ունեն մեկը մյուսի հետ, բայց իրականում սրանց կապը շատ բնական է։ Խոսքը գնում է մարդկության էվոլյուցիայի մասին, հետեւաբար այստեղ կան աշխարհահռչակ մասնագետներ, որոնք կարող են խոսել, թե ինչպես են տեսնում աշխարհը սրանից 50 մարդկությանը, աշխարհը սրանից 50 եւ 100 տարի հետո։ Եվ նաեւ մաթեմատիկոսներ, որոնք պատրաստում են այն տեխնոլոգիան, որ սրանից ընդհանրապես ես չեմ կարծում նույնիսկ 40 տարի հետո, ընդհանրապես 5-10 տարի հետո այնտեղ պետք է լինի։ Եվ Հայաստանը պետք է մասնակից լինի այդ process-ին։ Եթե մենք ուզում ենք ուղղակի զբաղվել բարձ վերարտադրությամբ, ինչ որ աշխարհում կատարվում, ապա միշտ կլինենք այդ գնացքից հետ։ Անդադ կվազգանք նոր տեխնոլոգիայի լավագույն զարգացումների, լավագույն հաջողությունների հետևից, որպեսզի կարողանանք մրցել, որպեսզի լինենք լավագույնը եւ առաջատար, ապա առնվազն այսօր պետք է սովորենք։ Եվ պետք է սովորենք ընդունենք աշխարհի լավագույնը։ Այսօր ներկային եւ ձեզ հույս ունեմ, որ դուք առիթ չեք բախտի խոսեք աշխարհի լավագույն մասնագետների, մի քանի մասնագետների, որոնք մենք բախտ ունենք, որ Հայաստանում են եւ հիմնականում այդ երկու ոլորտում՝ էվոլյուցիայի եւ մաթեմատիկական մոդելավորման, այսինքն ապագա արհեստական բանականության։ Ես ուզում եմ մաղթեմ հաջողություն կոնֆերանսին եւ իհարկե ոչ միայն հաջողություն եմ մաղթում, ապա նմանատիպ կոնֆերանսներ միշտ իմ աջակցությունն են գտնել։ Եվ առիթն եմ ուզում օգտագործել նաև տեղեկացնել ձեզ, որ հունիսի սկզբին Դիլիջանում տեղի է ունենալու կոնֆերանս իմ հովանավորությամբ, դա հայտնի միջազգային կոնֆերանս է, որը կոչվում է Summit of Minds, այսինքն մտքերի կամ գաղափարների հավաք, որտեղ հավաքվում է մոտ 200-300 աշխարհի լավագույն մասնագետներ տարբեր ոլորտների, հայտնի քաղաքական գործիչներ, հայտնի գործարարներ, սկսած Google-ից օրինակ, վերջացրած տեխնոլոգիական մեծ ընկերությունների, մշակույթի գործիչներ եւ խոսում են կրկին աշխարհի ապագայի մասին, որպեսզի կարողանանք հստակ պատկերացնել, թե ուր ենք գնում, պետք է հստակ պատկերացնենք, թե աշխարհը ուր է գնալու եւ կառուցենք մեր ապագան այնպես, որ լինենք աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը։ Նմանատիպ կոնֆերանսները անհրաժեշտություն են մեր ապագան կառուցելու համար, որպեսզի ճիշտ ձևով ծրագրենք, ոչ միայն ծրագրենք, որովհետև եթե մենք ուզում ենք լինենք աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը 10, 20, 30 տարի հետո, ապա պետք է զբաղվենք մեր երեխաների կրթությամբ համապատասխան ձևով սկսված այսօրվանից, ճիշտ է։ Եթե մենք ուզում ենք դաստիարակել երեխաներ կամ ստեղծել տաղանդավոր մարդկանց, որոնք ապագայում մեծ դեր են ունենալու համաշխարհային եւ բիզնեսում, եւ քաղաքականության, եւ տեխնոլոգիայի մեջ, ապա նրանց կրթությամբ պետք է զբաղվենք այսօր։ Իսկ ինչպիսի կրթությամբ զբաղվենք, ինչպես անենք։ Սրանք քայլեր են, որոնց նպատակն են օգնել նախ եւ առաջ Հայաստանին, կառավարությանը, որպեսզի կարողանանք իմի բերել, թե ինչպես եւ ուր ենք գնում։ Պարոն նախագահ, նշեցիք գնացքը տեխնոլոգիական զարգացման հետաքրքիր է, հա դուք լավագույնների հետ եք շփվում, ինչ են կարծում ենք շատ հետ ենք այդ գնացքից եւ Գիտեք, եթե մենք նույնիսկ գնացքի ամենաառաջատարը լինենք, ապա հստակ շատ պետք է աշխատենք։ Ուրեմն բոլոր դեպքերում հետ ենք, մոտ ենք, ես ուղղակի վստահ եմ, ոչ թե նա համար որ հայ եմ, այլ իրականությունը գնահատելով ես տեսնում եմ հսկայական պոտենցիալ եւ այդ պոտենցիալը կարող է իրականություն դառնալ, եթե ճիշտ քայլերով առաջ գնանք։ Բարի լույս. Dear guests, have you learned what does that mean?
It means good morning. Բարի եկել Հայաստան. It means welcome to Armenia. It's my great pleasure to be here at this not huge but important international conference that is dedicated to aspects of modern science and technology. First of all, I would like to start thanking the organizer and the organizers of this conference, because the vision of making Armenia a place of advanced science and research and development pleases me immensely. The future of our country is and will be connected with the future of the world. And that future of the world is moving towards more and more innovation, more and more implications of science and technology discoveries into our daily life. I had the pleasure of meeting some of you yesterday. I had a wonderful discussion, and that discussion was covering humanity from day zero, and even the universe from day zero. And we're speaking about evolution of cosmos, of evolution of the universe, and evolution of mankind, which are very closely connected, although our humanity is much smaller timetable or scale compared with the universe. But at the end of it, we are a part of this universe. I think the practical implication and the practicality of this conference is quite simple. The world is moving towards rapid development and implications of science and technology. Very rapid. And the future of the world and mankind will be connected, how effectively, how peacefully, how carefully we will be using the developments and achievements of science and technology. How quickly, because at the end of the day, the challenges to our world are immense. How effectively? Well, it will depend how effectively we can transfer the science and technology into practical. And how carefully means that, in any case, doing something seriously in this world, in new technology, you have to be careful. We have already harmed our planet enormously. So we have to be very, very careful of what we are doing and how we are managing. Any scientific discovery on its own can be a positive one and a negative one. And we know that. Starting from a hammer up to a nuclear discovery of nuclear energy. It can be serving the humanity, and it can be serving anti-humanity, destruction of humanity. So I welcome all of you here. And I would like to share with you the vision of our country, of our nation that I have personally. As a former scientist, as former entrepreneur that was very closely connected to science and technology, and a president of a parliamentary republic. And that vision is connected also with the future of the mankind. I think we have to guess where the mankind is moving, where the world will be in 20, 30, 40, 50 years ahead. And we, Armenia, have to decide where will be our place in that world. What are we going to produce? What are we going to sell? With whom we are going to trade? Be that trading in kind or be trading in ideas. And your conference is an important step of trading or exchanging ideas about the future. Because I do believe that the future world and future of Armenia will and should be connected very heavily with the new technologies. The technologies that will be appearing not in 10 years' time or 20 years' time, but the technologies that we have today and they are developing tomorrow. And of course, to develop that sort of a strong presence of Armenia in the world and make sure that Armenia is standing firmly on its feet as a small state, but as you all know, as a global nation,
We have to work hard, and we have to make sure that we are going parallel to the best of the world. Best in science, best in technology, and best in human behavior. And from that point of view, I would like to welcome all of you here, because the theme of this conference, which is basically about technology, and the theme which is about general evolution, evolution not only us as human beings or biological bodies, but also evolution of our communities, scientific communities, evolution of our environment, evolution of our future industries are very closely bound. Because the time of that we could basically divide our behaviors and, okay, I'm in farming, or I'm a doctor, or I'm just a physicist is over. Everything is getting more and more integrated. Any farmer in this world has to use, to be effective, artificial intelligence, new laser technology, or tomorrow quantum computing. Any doctor today or tomorrow is bound to be a technologist, because at the end of the effectiveness of health will be depending the same artificial intelligence, big data, how you manage the big data, and the new discoveries in biology. And every scientist today, whoever that scientist is doing fundamental research, eventually the time is so that can envisage the implications of that scientific discovery tomorrow, not in 100 years' time. I think when the fathers of quantum mechanics were working on quantum mechanics, I doubt, I had the privilege of meeting some of them at their very late age. And I had these discussions with them. Of course, they were thinking about discovery, about understanding the universe, understanding how it works. And just not many of them could imagine how huge will be implications of their discovery. But today is different. Every discovery today, every scientist today thinks about the implication and the applications of that. So we are in a new world. Welcome to the new world of 21st century, when everything will be connected and everyone will be connected. And Armenia is connected by its nature as a global nation. So we want to be on the frontiers. We want to make sure that Armenia in 10, 20 years will be one of the most advanced countries in the world. That's an ambition. That's a dream. But the dream starts with small steps. And this step, inviting world-renowned scientists who are the leaders in their areas, that mathematical modeling, evolution, artificial intelligence, makes me very happy. So welcome to Armenia, and I wish this conference success. Thank you. Very interesting presentation on quantum approach. To say a few words about evolution. Even our ancestors were creative. 5 years ago in Norgeri, Armenia by Babylon is one of the 8 world centers of cultural plants. The oldest winery in the world, was discovered in Armenia. You get the evolution. If you interfere in the evolution of nature, you get pollution and research. So let's wish us success. Thank you. Ներկա ամեն ինչ գենետիկայից սկսած։ Ես երկու օր առաջ ակադեմիայում հիմնական զեկուցում էի հայ ժողովրդի When I was very young, somehow it never were finally happy to be here. It's two most prominent ones, Erwin Schrödinger, who in his later years, after the famous equation, evolution of life, and published this book,
what is life, the physical aspect of the living cell, in which laws of physics, as established up to date, is likely to involve other laws of physics.